And hello, I think we're online. Let's start some music. And what about we? This bilingual sim, I'm better speak English, good speak Russia, das ist Stolz. Today we're playing in Minds of Dalarnia. Привет, друзья! Hello, friends! Это двуязычный стрим на английском и русском. На русском более-менее разговариваю, на английском так себе. Где мы сегодня играем в шахты Даларнии. I set my timer maybe at 30 minutes. 5 minutes, okay, that's be enough for this game. Установлю таймер на 35-30 минут. Я думаю, будет достаточно для этой игры. And if you have some question, ask me please. Chat work fine, everything work fine. I think so. Да, ребят, если есть вопросы, спрашивайте. Чат вроде работает хорошо, стрим вроде идет уже. Будем надеяться, что everything all right. And what we see? I have a new armor. In the left corner, my avatar have a new weapon. Yes, thank you. And new mining tool. Да, у меня новые доспехи, мой аватар новым оружием обладает. И вот этим киркой, майнинговым оборудованием. And for what this? I think you need some answer about PL, about planets and armors. And let's see in our let's watch and look at our screen. Да, вы хотите, я думаю, найти ответы в этом видео о пауэрливе, о планетах и оборудовании, ну и пусть будет доспехах. Давайте посмотрим на наш экран. We have few options, Navcraft equipment in top in our screens. У нас парочку, получается, опций. Навигация, крафт и equipment, оборудование. Let's see our equipment. Yes, I have two armor. One is silver armor, one is iron armor. And that need for interesting things that need for our planets. Now I'm using silver armor and have mining tool. This is silver pick. And weapon, I think, this is carbon copper blade. Да, у меня получается несколько вариаций оборудования. У меня из доспехов металлические, серебряные. Кирка получается майнинговая, у меня тоже серебряная. И оружие, как ни странно, медное. Да, все не соответствует всему, но не суть. И это нам нужно для того, чтобы выполнять наши задания на различных типах планет. We have some interesting in left corner PL. You see this PL4 when my armor silver. That's need for our dicks. Let's see some navigation. We have some options for that. In all planets, in all three planets, we have current depths. We have Terra, PL1, Jungle maybe, PL4, Terra, PL7, and another. We have, and where is it? Yeah, another. We have Crypt PL4, and that is need for our armors and our picks need for this PL. Да, получается, мы на каждой из 3 планет имеем разную глубину погружения. И как раз вот эти доспехи влияют на доступность нам этой глубины. If I want, I don't know, playing in Crypt PL4, you see in right corner wrong equipment aspect. То есть, если я захочу в крипте добывать какие-то ископаемые, то мне сразу сама игра укажет, что у меня неправильно подобрано оборудование под этот тип земли. And that is interesting. And how we craft this equipment. We go in this tab and search what we need. If you want, I don't know, mining in some jungle, you need silver. I have silver pick and silver armor. But I don't have silver weapon. That is badly. But what's going on? I don't know. This is so expensive for me. I don't know how, when I buy these things. Да, и получается, если вам нужно какой-то определенный тип земли исследовать, вам нужны определенные типы доспехов. Вот, например, серебряные, которые я использую в данный момент, они подходят для джунглей великолепно.
справляется в джунглях, ну, в типе земли джунгли. Если мы хотим, например, в крипте использовать, то нам придется уже Ози Армор покупать, а Ози вот эта защита, она будет еще дороже стоить, и, соответственно, награда будет за это больше. And for what we're doing that, why we need buying some silver armor only or iron armor? Yes, for the money, we need some spend money for that, and then we won't creating our economy in this game. In my situation, now I am playing in jungle with PL4 with my silver pick, silver armor and Cooper blade. That's funny, but that is true. That's working with and how they creating our PL. You see, and equipment, in equipment. Да, получается, я сейчас играю в джунглях, так как ну, подобрал оборудование для погружения в джунгли, и у меня там получается PL всего 4. Ну, как они высчитывают этот PL? That is so bored questions and bored answer. You have, I don't know, how much? PL5 armor. You have how much? PL5 blade. And you have PL5, what this pick. And you need 15 PL. I think divide by 2, maybe 3, and that is your PL aspect. I think they doing same things with us. Why they doing that, I don't know. Ну, получается, смысл такой, что они теоретически складывают наши все PL-ки, возможные, но получается серебряные у меня PL-ки складываются, и они где-то делят это все на 2. И примерно это вот средний PL нашего персонажа. And what about we? We just playing in Mines of Dalarmia. This bilingual stream, I badly speak English, goodly speak Russia. And, друзья, это двуязычный стрим о игре Шахты Даларни, где я плохо говорю на английском и хорошо на русском. And we have some interesting NFTs. I have some interesting NFTs. If you want, buy some cheapest copies, NFTs. All links below the video in description. Да, кстати, не забываем, у меня есть NFT-шки. Все ссылки в описании, разные блокчейны, разные цены. And we now on Chia blockchain. Yes, on Chia. Да, теперь мы уже на блокчейне Chia. You know what I'm doing. Да, знаете, что делать, можете кликнуть на ссылочку. And we just talking about PL, about, I don't know, depths and planets, and let's see how it works. I don't want crafting and nothing, but maybe some gameplay in jungle. If you don't see what is jungle in Mines Dalarmia, welcome. Да, давайте сыграем, получается, теперь пойдем... Это одно погружение в джунглях. Если вы не видели, как выглядят джунгли, давайте посмотрим на это. And what about we? Let's start that. And if you don't know how playing in Mines Dalarmia, you need some MetaMask. You need some BNB Smart Chain on your MetaMask. You need some BNB on your MetaMask. You need some Dark Token in your MetaMask. Да, если вы не знаете, как начать в игру Шахты Даларни играть, вам нужно MetaMask, подключиться туда сеть BNB, добавить немножечко BNB-шки туда и добавить немножечко вот, Dark, монеты Dark. And let's start our journey. Давайте начнем наше приключение. This is very hard, I think. Depths, jungle. We have same wasps, but they, I don't know, with acid, we have same, where is it? Да, у нас получается в игре те же самые противники, но они обладают вот этим ядом, получается, кислотой, которым они нас опрыскивают, и это очень сильно тратит нашу health, да. Глубина достаточно... Ну, как назвать глубина? Суть-то в чем? Они изменили, получается, сложность. Это можно назвать, что это сложность джунглей достаточно высокая. Мне не очень заходит почему-то джунгли. Больше нравится крипт. Но... What's wrong with that guy? Let's see. Воу.
Okay, what we doing? Maybe some bomb? And how are you? Oh, something wrong with that. Ha. Yeah. We kill the bastards. I think so. And we need to find some red crystals. I'm playing just for red crystals. We need... red crystals. We need 5 stars. I don't know, 5 for loot box. And then maybe we earn some money. That is so hard in this depth jungle. But what we may? We just may playing. And don't forget, our chat work good. If you have some question, ask me, please. Да, не забываем, что чат работает хорошо. Есть вопросы, спрашивайте. You see this acid, yeah? Спрашивайте, попробуем ответить на ваши вопросы. Для того, чтобы игра, получается, ну, ваше погружение окупилось. Я вот это, кстати, забыл сказать на самом начале стрима. Вам нужно четко понимать, сколько должно стоить это погружение в экономике рынка, вот так скажем. Погружение за 3, к примеру, дара, это очень дорого. So expensive dig for, I don't know, 3 dars. This is, wow, very expensive price. You need find some cheapest price for your digs and depths and planet. Buy 10 digs for that. And playing hard. You need 5 stars. Don't forget about this. Да, не забываем, что нужно проходить полностью всегда на 5 звезд. Моя стратегия такая, что не получается проходить на 5 звезд, особенно в джунглях, так как очень сложно с этими кислотными ребятами. This is acid, guys. Don't love me, and I know for what I'm doing that, and of course this is for funny. Oh my gosh. We lose some our friend. Давайте чуть-чуть, кстати, посмотрим. I don't worry about my time. And if you want some pause in game, just click escape. In this menu option, in this menu you have some options. Setting, play, back to game, quit, and return to port. Okay, let's play. Return to port, need for if you stuck in the texture, I don't know, stuck in the game, something's wrong, you just click that и возвращаетесь на место. Если есть парочку опций, получается, в меню, если нужна пауза, то все-таки нажимаем Escape, и игра остановится. И время остановится, кстати, в игре. Let's down, окей. И получается, еще можно выйти полностью из этого игрового погружения, потеряв свои собственные деньги. Можно вернуться на точку отправления. Вот. Если застряли в текстурах, к примеру, это очень действенная штука. Но нужно понимать, что когда вы нажимаете вернуться на точку отправления, you lose some crystals when you click it. Вот click I forget. Return to port. Lose some crystals for that. Да, был у меня такой случай, что я прошел все на 5 звезд, застрял в каком-то, не знаю, текстурном, в текстурах каких-то, нажал, зашел в этот Return to port, в точку возврата, а потом смотрю, что, оказывается, мы потеряли очень много кристаллов за это. Let's burn that and let's fight with this wasp. Значит, по-любому у нас пчела нападет или нет, ей все равно. Нет? Ну ладно, давай тебе еще взорвем. Whoa. And what about we? This is bilingual stream. Just playing in minus Dalarmia. I'm better speak English, good speak Russian. And you have some question. If you have some question, ask me, please. Maybe I'm answering. И что мы делаем? Это двуязычный стрим, где я разговариваю плохо на английском и хорошо на русском. И если у вас есть какие-то вопросы, мы играем в шахты Даларни NFT игру. Задавайте, и, возможно, отвечу. Сегодня мы обсудили немножечко, там, самую малость PL, что такое PL. Some questions about planet, some questions about PL, Power Leaf, on our avatar, I think. I call that guy avatar.
And now we're just watching how this in jungle depths. How hard that or not, I don't know. For this depth you need some silver weapon. No weapon, some silver pick and silver armor. For that you need some PL. Да, для глубины получается вот это сложности джунглей. Вам нужны серебряные доспехи, во-первых. Серебряная маленькая кирка, пусть будет это. И тогда вас допустят на вот эту вторую глубину. Мы имеем, в принципе, на каждой планете, кроме Луны, 3 глубины. Они отличаются по... Oh, I see you. Some interesting. Отличаются... Почему они там отличаются? Ну, по преднастройкам. Земля, получается, джунгли и крипт. Земля самая простая. В принципе, все вот эти биомы, которые здесь существуют на Земле, они не агрессивные, не имеют никаких ядов, вроде как. А в джунглях мы получаем ядовитых ребят. And about crypt in next stream, I think. Thank you. And what about talking about? Oh, forget. Yes. I say in Terra you have some easy way to create new, I don't know, armor. Find some cheapest creepy silver. In jungle this is hard. I think hard playing for that. The biome in jungle has something acid spore. I call this that. And I think, yes, everything alright. We are playing, I think maybe, how much we are playing? We are, oh, wasp, go away, thank you. 20 minutes. And this is stream about Mines of Dalarmia. Oh, this is nicely, smoothly guy. I think you need die in this jungle. And who are you? Получается, вот этот крысобык, я забыл, как он на инглиш называется, плюется с этими соплями кислотными. Ну, наверное, это сопли. У пацана простуда, я так подумал бы. And how we earning in this game? We need 10 dicks. Yes, 10 dicks in good price for the good price. We need nicely, smoothly game playing with the 5-star. Then, whoa, wasp, awesome. Whoa, what the wonderful. Okay, 10 dicks with 5-star. And then maybe our materials we selling on market. Да, и потом, если все хорошо у нас, то продав наши материалы нам в маркете, возможно, мы получим we earning some our rewards, I don't know, some money, some free money. And for what you need that? Okay. You need that for fun, of course. And don't forget, if you need some interesting cheapest NFT, well, see what is doing it. Oh no! Yeah. Ну вот, в принципе, оса плюется вот этим кислотой. Оу. Со слизни течет кислота. And we're going in this way. We are playing in this depth 10 minutes, so long for me. My run, I think 5, maybe 8 minutes. But I'm many talking about what is going now. Okay, I have some message, sorry. Wow. We need up, I think, because some problem with that. We don't see our return spot, and we need this for returning. Yeah, you know. Oh, go away. Thank you. I see some return spot. Да, вот наконец-то нашли точку возврата. Обычно в игре, если двигаться в левую сторону,
то мы находим точку возврата. И уже около точки возврата можно будет поискать красные кристаллы. For what we need some red crystals. We need red crystals for money, of course. Whoa. Go away. Go away. Вот эти пчелы, конечно, меня немножко достают. Let's kill this beast. Okay, some enemy. We have enough, I think, crystals, and let's find red. We need some red. Okay, this is end of craft. Let's searching red crystals. Да, в принципе, мы собрали достаточное количество кристаллов, и теперь хотелось бы найти уже красные кристаллы. Обычно они находятся рядом с нашей точкой отправки. Обычно. No, but who knows where the red crystal? We need that for money, of course. Let's kill this beast. Thank you for crystals. And don't forget, if you want some cheapest creepers NFC, I have Taiwan. All links below the video in description. We just creating some interesting collection on Chia. Okay, let's down. Да, если нужны NFT-шки, ребята, ссылки в описании. Последняя коллекция на блокчейне Chia. Забавно, смешно, но у нас еще на эфире. Тезиси, Solani, I don't know, Gala, BNB, I don't know, Immutable, blockchains, Polygon. Yes, I see some red crystals. We find this. Oh my gosh, what are you doing with that? Yes, we find it. This be good for us, good be for game. Some interesting materials. And what about with this bilingual team? Today we're playing in Minds of the Larme. We barely speak English good as Petrasha. But if you have some questions, ask me please. I maybe answer. I'm answer if I don't know. If I know how. Yes, thank you. And we want see what is this depth jungle. We see that we find some interesting red crystals. We need that for good. Okay, go away. Oh, jump, and it's. Oh, you see this? So strange. That guy won't kill me. Okay, I kill you first. Так, все, разобрался с этим слизнем, он меня явно пытался убить. Нам осталось только добраться до точки возврата. И I think... Oh my gosh. Let's... Getting new hole in the... Да, попробуем сейчас, короче, с этой стороны пробиться. Yes, and we're returning. We have nicely, smoothly run in this place. Да, неплохой достаточно пробег был, почти не умерли, заработали награду. Continue. And what about the talking? Something interesting. Want to okay, to digs. What about? I don't remember. Maybe in crafting? No. Maybe in equipment? No. I want to say something interesting in this game. Okay. Да что-то хотел сказать, не могу вспомнить, что-то прям важное очень по поводу глубин этих. Okay, let's talk about our... My chat go away, thank you. About our current depths. You see, we have
2, I think, percent and 1% silver, 2% silver, iron and silver. In that place I say, thank you, some copper, and we see a percent high, but and price very high. And you need understand how much for that you may pay, because 10 digs for 30 darks so expensive. Да, нужно понимать, что вот это процентное соотношение ресурсов и стоимость погружения в определенном месте, оно бывает, ну, разительно странным. То есть заплатить 30 дар за погружение в этом месте за всего там, ну, я не знаю, пусть будет 5% вот этого, как его, меди по-русски, да, купер, меди, да. Это очень дорого, проще пойти в магазин и купить эту медь напрямую. Okay, that be, I think so. This is all what I want. I don't know, but I don't remember what. Okay, let's dig and creating new one in this game. We playing, I think, 30 minutes. This is bilingual theme about months of the life. Man, badly speak English. Thank you, sorry for that, and thank you for your comments, subscriptions, I don't know, some likes. Goodly speak Russia. Да, это игра Шахты Даларни, Mines of Даларни, где я плохо разговариваю на английском, хорошо на русском. Давайте пробежимся еще раз по территории Джангл. И если есть вопросы, задавайте. Чат поработает. Комментарии тоже, кстати, работают. This is my full-time job. Yes, my full-time job playing some NFC games. You seriously? Yes, I'm seriously. Да, это моя постоянная работа, ребята, играть в NFT игры, тратить на них деньги и рассказывать, как они устроены. Так что creating some happiness for me, subscriptions and like. Don't forget that. Да, подписывайтесь, оставляйте лайки and your questions. Thank you and for that. И ваши вопросы. И все будет тогда великолепно. Это очень сильно помогает каналу и мне. And we won't find a new red crystals for what we are doing for fun. Да, мы опять в поиске красных кристаллов. Спускаемся на глубину, и все это ради веселья. Стрим уже идет 30 минут. И это великолепно, я так думаю. Сегодня мы поговорили о том, как формируется Power Leaf нашего персонажа. Не знаю, сила, мощность чувака, как она формируется, на что влияют наши доспехи и влияет ли, к примеру, оружие. Оружие, походу, вообще никак не влияет, только доспехи. Оружие только на убиение всяких животных влияет. И это нам дает возможность погружаться в различные биомы. К примеру, вот это биом джунгли. Противники здесь обладают у нас кислотной слюной, я не знаю, как это обозвать. Ну, пусть будет кислота. We just playing in jungle, the for depth 2. In jungle we have some enemies with acids. Packs, I don't know. Maybe facts. We have same enemies, but they very dangerous. Me don't like that because I love crypt. But crypt I think in next streams. Okay, this is not enough for us. We just searching. Look, oh, look at red crystals. Да, получается, в крипте, наверное, поинтереснее играть, но там еще сложнее. Но это будет, наверное, в следующем стриме. О, sorry. Вот это. Окей. Let's find our red crystals. Почему я ищу красные кристаллы? Ну, потому что у моей теории при выполнении 5 звезд, и когда у тебя во всех 5 погружениях красные кристаллы присутствует, то тебе и выдается больше ресурсов, заявленных в этой территории. I think so. Oh, stop this, please. Yes, I see. Okay, потерял чат, короче, сейчас восстановил его опять. Oh, how long this be?
Кстати, была проблема у меня вчера с потерей игрока. Ну, то есть, maybe I lost my avatar. Yeah. I think requiring some player that be super terror. Получается, зависло у меня на возвращении персонажа. And this is don't work. This game don't work. My avatar, don't know. Requiring maybe. In this territory, I don't know where they be, but what I'm doing, I'm just send some email to Minds of the Life Stopper. They don't answer me. Написал письмо в поддержку, что за не великолепно. Воу, how much? Почему игрок куда-то исчез? Аватар. Ответа не получил. Но у них сейчас идет updating some in-game. Little update. У них какой-то небольшой апдейт игры. Незначительные изменения. Oh. What this? I want this. I see this in my gameplay. I don't know what this, but I want. Oh, this is so awesome, B. Oh yeah, let's bomb this. Oh. No. Uh-oh. Okay, let's look. We have 2 bombs and find bread crystals. And what's this? I want this in my collection. Yes, we find some bread crystals. And this be enough for the team. 2 digs with, I think, 5 stars. Да, великолепно, нашли красный кристалл. Не знаю, что это за светящаяся штука такая. Первый раз вообще в игре ее вижу. На этой глубине вообще никогда не встречал на других глубинах. Но взорвать мы ее не можем, так как у нас Power Lift. Ну, типа, вот этот красный камень разбить пока еще не можем. And what about me? We just playing in Minds of the Line. This bilingual stream, badly speak English, goodly speak Russia. Двуязычный стрим по игре Шахта Даларни. Сегодня поговорили о Power Live, PL, поговорили о планетах. Вот как влияет наш Strange, some Burhead, Stupid Monkey, okay, go away. Планетах, как сейчас мы играем на глубине, получается, вот здесь джунгли. И противники здесь обладают зелеными соленями, кислотными, получается, этими перками. То есть они стреляют, плюются кислотой. This is good for us. I don't know. I don't like this strange enemy with acid. Don't like it. About the strange. We need to find some more crystals because we need 5 stars. In the left corner you see we have 4 stars. That's bad, but we just searching. And if you have some questions, ask me please. Chart working good, everything works good. We need more crystals and don't see nothing. Let's bomb this. Destroy you. Да, получается, чат работает хорошо, есть вопросы, задавайте. Нам еще осталось чуть кристаллов найти. И как обычно, в самом конце их нету. Поэтому мы немножечко возвращаемся куда-нибудь в поисках кристаллов. I see some crystal. We need 6000, I think. Это примерно 6000 на 28, на 27 тысячах наших вот этих кристалловых очков. Кристалловое очко. Это надо записать где-то. Мы можем возвращаться. Обычно так. Окей. Let's dig in this territory. And if you want some coolest, greatest, cheapest NFT, I have some one. I'll link below the video. Different blockchain, different. What different? Oh, some acid.
Different price, да, yes. Да, если хотите крутых, веселых NFT-шек, они у нас есть у меня. Все ссылочки в описании. Так что... Оу, окей, I'm just waiting. Man need that guy. Кстати, вот убивая слизняков тоже можно нормально денег поднять. Но что-то как-то у меня с этим не заладилось. Он не захотел со мной длительных отношений каких-то. Ушел от меня. Но я думаю, он еще вернется. Не он, так другой. Ха-ха-ха. And I think, okay, I think my time is dismissed, thank you. We need to go offline, but I won't find more crystals. When I do that, I close the stream about Mind of the Lamia. Today we're playing in Jungle Depth and talking about PL. What is PL? We talking about in beginning. How much we need this is PL for different depths in different planes. Yes, I see many crystals for me. Oh, let's kill this beast. Oh, yes, thank you for your dive. Bump. No, we don't have bump. Okay, let's jump. Hey, oh. What the wrong with you? Yes, we have 5 stars and down and find. Wait. Oh. What are you doing? Да, у нас все 5 этих 5 звезд, 5 ромбиков. And we go away. I need to run. And thank you for that. This has been enough for the stream. If you want to know about more about this game, just watching our streams in future. Maybe say goodbye together. Я думаю, все, до свидания, всем надо говорить, потому что время стрима прошло, мы поговорили обо всем, о чем хотели, о PL, о эквипменте, оборудовании, как это влияет на погружение. И у меня осталось последнее погружение, я это сделаю без лишний глаз. Auf Wiedersehen, Nachbarn, and до свидания. Have a nice, oh, I'm tired. Good day for you. Good day, just smiling, creating some happiness, subscribe and like this video. I go offline. До свидания, друзья. Радуйтесь, улыбайтесь и